Dear students, in our last session, we looked at the process of meaning making and objectivity, subjectivity, the difference between the two, then inflections and also idiomatic expression. And we considered all these influence the process of meaning making. How in reading, how in understanding, how in the process of meaning making, especially in English language. As a reader, these are some of the uh, technical nuances that can help you understand how you understand. Okay, so now in the last day's presentation, I had a series of questions for you, and as you can see on the slide. Uh, can you think of other factors that can influence the process of meaning making, not just in English, in any form of expression or in any language? Are there any other factors that can influence the process of meaning making? And when you we look at this question, other influences or other factors also come and interfere, or we feel or we get to know the other factors that can influence the process of meaning making. Okay. And I also bring your attention to this Holy Trinity we discuss in language and literature, that is the author, text, and the reader. So it's a connection between, or the play in these 3 points. You know, any text for that matter, the creator, the work of art, and the interpreter. Similarly, the author, the text, and the reader. So these are the three major, foundational principles in reading and language. So don't forget, because once you start thinking on this 3 points, that is the author, text, and the reader, we are actually joining a uh, series of discussions, or it's after all, it's a uh, uh, historical event, I must say, because the connections between the author, reader, and the work of art or the text, it started from time immemorial. So every time when you look at this question, we are also becoming a part of history. So be very proud that you are also becoming a part of history. So and of course, can you think of any other factors or forces that can influence the process of meaning making? And the text actually gives us a series of factors that influence meaning making, other than what we have discussed till this time. So let us look at the other factors. So this is a major factor when you read. You know, this happens in every language. We have a sense, as a reader, we have a sense of completeness or an urge for completeness. We feel that what you read should be complete. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ഉത്തരം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയർ ആണ് എന്നത്. സോ ദിസ് ക്ലാരിറ്റി ആക്ച്വലി കംസ് ഫ്രം ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. Okay, if a sentence is complete, if the communication is complete, then everything is clear. So similarly, when you read something, it need not be a literary piece. It could be a slogan. It could be anything. It could be a poem. It could be a piece of paper. നമ്മൾ കടല വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചില പേപ്പറുകളുണ്ടല്ലോ. ചില പേപ്പറുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ നമുക്കുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ സെൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. ഇത് മുഴുവനായി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള ഒരു ത്വര നമുക്കുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ത്വര ഈസ് നോൺ എസ്, or the ത്വര ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, എ സെൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓർ an urge for completeness. So, as readers and writers, we are inevitably anticipating and predicting what will come next. There is a movie where a speaker is addressing an audience, and this audience, among the audience, there is a drunkard. So he's sitting there, and the speaker comes to the stage and he says, "Ellavarkum ende." So when the speaker says "Ellavarkum ende," the drunkard would say, "Namo Vagam." Okay, so this is the familiarity, or this is how you predict. Okay, so prediction plays a major role in language, or in any discourse on language.
അതിപ്പോൾ കവിതയാവട്ടെ, എഴുത്താവട്ടെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾക്കകത്തും നമുക്ക് വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവിലുള്ളൊരു രീതിയാണത്. വി predict or we have this anticipation. We feel how this is going to be. There is a pattern in which something should go. Or we anticipate a syntax. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സിൻടാക്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. How words are constructed or how sentences are created, and that is a major concern of syntactic approach എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. So similarly, when you talk about the syntax in language, the prediction part also comes there, right? You predict something. നമ്മൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷാ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യത്തിൽ അടുത്തത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റീഡിങ് എഹെഡ് ഓർ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. സോ വി ഫീൽ അൺഈസി വിത്ത് അൺക്ലോസ്ഡ് സെൻറ്റൻസസ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ട്, റൈറ്റ്? അതിപ്പോൾ പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നോട്ട്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ, and be it a text message. So every time, if a sentence is unclosed, or if the sentence has no clarity, that can actually disturb you, right? For example, if once upon a time is a familiar beginning for all of us. So we can expect something after once upon a time. Once upon a time there was a king, or there was a beautiful queen, or there was a beautiful princess എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. ദ ക്യാറ്റ് ചേസ്ഡ് എ മൗസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുക. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ റിമൈൻഡ് യു ദറ്റ് there are or a successful writer, or the secret of a successful writer or a creative writer is at that point where he can dismantle the predictions of the reader. അതായത് വായനക്കാരൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ധാരണകളെ, വായനക്കാരൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളെ, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രവചനങ്ങളെ, അടുത്തത് ഇയാൾ എന്താണ്, ഈ എഴുത്തുകാരൻ അടുത്തത് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ ഈ തോന്നലുകളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ വാക്കുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു സർഗാത്മക കലാകാരൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സർഗാത്മക കലാകാരൻ മീൻസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ റൈറ്റർ, it could be a painter, it could be a singer, അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. Okay, so you anticipate certain things, but all of a sudden when you read a text, the text is moving out of control, or it's moving out of your anticipation. Okay, so that will give you an excitement, and that is how literature or language as a whole it proceeds, or it grows. Okay, so don't forget this. So we have a sense of completeness. That is another factor that can influence the process of meaning making, right? Then comes verbs. Verbs, as you know, are grammatical structures, and in Malayalam or in Sanskrit we call it kriyapadangal, and this kriya actually means the process, the incidents, the events, സംഭവങ്ങൾ, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, എന്താണ് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു ഏതുതരം എക്സ്പ്രഷനിലും നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേർബുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വേർബ്സ് ആർ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വി ലീവ് വിത്ത് വേർബ്സ്. So when I talk is a verb, right? When you respond is a verb, right? അപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാലും, മനുഷ്യൻ്റെ ഏത് തരത്തിൽ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് നോക്കിയാലും, വി ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വേർബ്സ്. സോ വേർബ്സ് ആർ റിയലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് because they are doing words. So verbs can also influence the process of meaning making. How? Let us see how. There are different classification, or different layers of classification is possible in case of verb. ഒരുപാട് തരത്തിൽ വേർബിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായി കഴിയും. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ലിമിറ്റിംഗ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു two major categories, that is a transitive verb and an intransitive verb. And a transitive verb is a verb that requires an object to receive the action, and an intransitive verb is a verb that doesn't require an object to receive the action. If you look at the sentences in the slide, the speaker discussed, right?
the speaker discussed. And as we discussed earlier, the sense of uneasiness, because it is not closed. Look at the first sentence. The speaker discussed. The speaker discussed what? No idea. Okay. So a speaker discussed. And in the second sentence, the speaker discussed different marketing strategies in the video. Right? So the same verb comes with an object and also without an object. അതായത് ആ ക്രിയാശബ്ദത്തോട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ക്രിയാശബ്ദത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെയും നമുക്ക് വെർബുകളെ ക്രിയാശബ്ദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം. Right? So look at these two sentences. The speaker discussed, it gives a meaning, right? But it doesn't give you a complete sense, or it won't give you a sense of completeness. Why? Because in the first sentence, the speaker discussed what? No answer for that. Right? Whereas in the second sentence, the speaker discussed different marketing strategies in the video. So, my dear students, by adding objects or other parts and other expressions to the verb, you are actually strengthening language. Right? നോക്കൂ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കവിതകൾക്കകത്തും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകൾക്കകത്തും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഥകൾക്കകത്തും usually we have only one thing to say. It could be the death of two lovers. It could be a tragedy. It could be love. It could be motherhood. It could be the passion for your nation. നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃതിയുടെ മുഖ്യ വിഷയമായി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും കൃതി ഒറ്റ വരിയിൽ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? But if you dig further, we can understand that the whole story can be compressed into a single sentence. But a writer won't do that. A creative writer won't do that. Instead, the creative writer would make it into or stretch. He or she would stretch it into a big story by adding more verbs and more things onto this verb. Right? So, if you come back to the slide, the verb discuss, it requires an object. Right? And it is necessary to state what the speaker discussed. Right? And some other examples for transitive verbs are address, borrow, bring, discuss, write, offer, pray, then write, promise, and many verbs are there. And there are verbs that can be used both as transitive and intransitive verb. അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉണ്ട്. So if you are interested, you can look at this classification, transitive and intransitive verbs. Now, intransitive verbs are significant because see, I taught her. If I taught, it's a transitive verb because it doesn't carry an object, right? But when it becomes I taught her, you are adding something to the verb. I taught her the art of poetry. The art of poetry is so unique. It's the elixir from heaven. Okay? I taught her what? I taught her poetry or the art of poetry. ഞാൻ അവളെ കവിത എന്ന കല എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. കവിത എന്ന കല സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമൃത പോലെയാണ്. നോക്കൂ, ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തോ പോലെയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഗതികളാണെന്നോ ഒക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? സി വി നീഡ് ഹർ ഹിയർ. ഐ ടോട്ട് ഹർ. ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ സെൻസ്, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ മീനിങ്. ബട്ട് when you add something to this meaning, you won't get anything. But once it becomes I taught her, the her becomes the object or the addition to the verb, and that will help you grow the sentence, grow the scope and scape of the sentence. And I gave him some money, and my grandmother told me a story. We sold them our car. My sister baked us a cake. So the verbs answer the question what, whom,
along with other questions like when, where, how, etc. So this is how an intransitive verb carry an object, and this is the significance of an intransitive verb. I must say, in literature, our concentration should be on the intransitive side of any verb, because that is how you add more and more strings of thoughts into this verb, and that is how you grow, or that's how you develop your idea, right? Your idea would be a transitive verb, whereas once you become creative, it becomes an intransitive verb. And some of these transitive verbs are monotransitive, while some others are ditransitive. So don't forget the difference between transitive and intransitive verb. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്രിയാശബ്ദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശബ്ദങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റ് സാധ്യതകൾ, മറ്റ് സെൻറ്റൻസുകൾ, മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ, മറ്റ് ചിന്താശകലങ്ങൾ ഈ മെയിൻ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ക്രിയേറ്റീവ്ലി. Okay, so intransitive verbs are really significant because that is by using intransitive verb you add more and more strings of thoughts onto a central idea or a central concept, and you develop, right? Then so this is also, so verbs also play a major role in the process of meaning making. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർഗാത്മക കലാകാരൻ അയാളുടെ കൃതിയിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വേർബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വേർബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പാലിക്കുന്ന മിതത്വം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്, അയാളുടെ വേർബുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുള്ള അയാളുടെ കഴിവ് എത്രത്തോളമാണ് എന്നതിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു 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 കൃതിയും വ്യത്യസ്തമാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. Then, adjuncts. This is also a technical term. The words that accompany an intransitive verb answering questions like where, how, when, and so on. So the words, phrases, or clauses that answer the question where, how, when, are in a grammatical or in a grammar are known as in a grammarian's language adjuncts. And then adjuncts noku. See, in the case of the third sentence, that is, my grandmother told me a story. Okay. What did the grandmother tell? എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ it gives me the answer, a story. എന്താണ് ഗ്രാൻഡ്മദർ പറഞ്ഞത്? A story. So the point is that an adjunct means, adjunct എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യാകരണത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള തികച്ച് സാങ്കേതികമായൊരു പദമാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. The words that accompany an intransitive verb answering questions like where, how, when, and so on. സോ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എ സ്റ്റോറി എന്നുള്ള ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട്. സോ എ സ്റ്റോറി ബിക്കംസ് വാട്ട്? അൻ ആഡ്ജങ്ക്റ്റ്. ആഡ്ജങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന എന്ത്, ആര് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ഭാഗത്തെ, ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഗ്രമേറിയന്മാർ, വ്യാകരണകാരന്മാർ എന്ത് പറയുന്നു? ആഡ്ജങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ടെക്നിക്കൽ, റിയലി ടെക്നിക്കൽ. Now, particles. A particle is a word that has grammatical function but does not fit into the main parts of speech, that is noun, verb, or adverb. Okay, you have studied parts of speech. സ്പീച്ചിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നൗൺ, പ്രൊനൗൺ, വേർബ്, ആഡ്വേർബ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വേർബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് ഓൾസോ എ വേർഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച്. And particles are, native speakers often use small particles with verbs as a part of usage. ഇത് മിക്കവാറും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ വളരെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഈ ഭാഷയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംസാര രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗം കൂടിയാണ് പാർട്ടിക്കിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് വിൽ ഗിവ് യു a clear idea. So instead of saying stand, the native speaker, and we too, even foreigners use the same expression, stand up. The stand is enough, but stand up. So the up is actually a particle and it won't change.
If stand up becomes stood up, the stand is changing and the up remains the same, or the particle remains the same, or particle doesn't change. Okay. So instead of saying stand, which already gives you the command, an additional up is also added. And this up is known as the small particle that can strengthen the word. And sit down, and sit down, and then sit down. Down is a particle. And go away, go away. And come in, climb up. All these are particles. So I think with that examples, everything is clear. A particle is a word that is a grammatical function, but does not fit into the usual into the list of parts of speech. And particles do not change. Particles in ഒരു tense മാറുമ്പോൾ from stand up to stood up, there is a change in tense. ടെൻസ് മാറുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ പാർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നതും മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. So these are also tiny nuances in English language. അപ്പോൾ ഒരു 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 കഥ പറയുമ്പോൾ ഷീ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് പെർപ്ലെക്സ്ഡ്, അത്ഭുതപ്പെട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നേറ്റീവ് സ്പീക്കറുടെ അടുത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് വൺസ് യു ആസ് എ ഫോറിനർ or you as a second language speaker, when you realize that this is a particle and this is adding to the beauty of this expression, that is a benefit, or that will help you understand things more with more clarity. Okay, so these particles do not change the meaning but add a flavor to the language. So a flavor to the language is added with the use of particles. Now what are phrasal verbs? Phrasal verbs are also there. Phrasal verbs are very common in English, especially in more informal contexts. So there are two modes of communication. One is the formal one and the second one is the informal one. Okay. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററുകൾ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് എ ഫോർമൽ വുഡ് ഓൾസോ മീൻ an official one, whereas an informal means a casual one, right? So a phrasal verb is very common in English and especially in informal contexts, and they are made up of a verb and a particle, or sometimes two particles. Okay, so a phrasal verb, and this is also something that can confuse you, right? Because when it comes to a phrasal verb, English language uses, or in creative writing, phrasal verbs are used extensively. So if we have no idea about the structure of a phrasal verb, or the meaning of a phrasal verb, or the purpose of a phrasal verb, we won't be able to catch what the text is actually trying to tell you. Okay, so I called Jen to see how she was. Okay, and here call means to telephone. And look at the second sentence. They have called off the meeting. They have called off the meeting. And this called off means it's and the root form of this calling off is call off, and call off is a phrasal verb and it means to cancel. So to call off, അപ്പോൾ ഫ്രേസൽ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം ഒരു വേർബിന്റെയും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർബിന്റെയും ഒന്നിലധികം പാർട്ടിക്കിളുകളുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. And most importantly, the meaning of a phrasal verb has nothing to do with the components. ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ചേർത്തിട്ടാണോ ഈ ഫ്രേസൽ വേർബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്, സാധാരണഗതിയിൽ ആ കമ്പൈൻ ചെയ്ത വാക്കുകളുമായി ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. So look at these two sentences. The first sentence, you have call coming there. Call means to telephone. But when it comes to the second sentence, they have called off the meeting. They have called off the meeting means call off is a phrasal verb which means cancel. So the sentence means they have cancelled the meeting. So cancel ചെയ്യുന്നതിന് ഫോൺ വിളിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫോൺ വിളിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഹസ് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് the composition, the components. Okay,
So, in terms of word order, there are two main types of phrasal verbs: separable and inseparable phrasal verbs. Okay. And with separable phrasal verbs, the verbs and the particle can be apart or together. For example, they have called the meeting off, they have called off the meeting. ഇതിന് രണ്ട് ഇതിൽ പറയാം. അതായത് ഈ ഫ്രേസൽ വെർബിനെ മുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കാക്കി നമുക്ക് വെക്കാം. So such phrasal verbs are known as separable phrasal verbs. Okay. And some phrasal verbs cannot be separated. And there are another set of phrasal verbs that cannot be separated. For example, who looks after the baby when you are at work? Who looked the baby after when you are at work? അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് സാധ്യമല്ല. Or you can't cut that phrasal verb into two. So such phrasal verbs are known as non-separable phrasal verbs. So look after means take care of. ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ആരാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. So I came across your email when I was clearing my inbox. So I came across means I saw. ഞാനത് കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഇമെയിലിലെ ഇൻബോക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ മെയിൽ കണ്ടതെന്നാണ്. സോ ഐ കെയിം യുവർ ഇമെയിൽ അക്രോസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ phrasal verbs are structured. Okay. You can't break it into two. But there are some other phrasal verbs that can be separated. Okay. I hope it is clear. So why adjuncts are significant? This is we are actually moving back to the to this slide. Adjuncts എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാവുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. So adjuncts are significant because it's only with this addition language can grow. So he ran home. Okay, he ran home, or he ran is a sentence, or he ran would give you a meaning. അവൻ ഓടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അർത്ഥത്തെ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. ഓക്കെ, അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയല്ല ചെയ്തത്. നോക്കൂ, ഹി റാൻ ഹോം ക്വിക്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ്. സോ ഹി റാൻ വേർ എന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ വേർ ഹി റാൻ വേർ, ഓർ വേർ ഡിഡ് ഹി റൺ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സീരീസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നോക്കൂ, എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, അവൻ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയല്ല ചെയ്തത്, ഹി റാൻ ഹോം ക്വിക്ലി. മാത്രമല്ല, ഇവൻ രാത്രി ഓടുന്ന സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, ഹി റാൻ ഹോം ക്വിക്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ മിസ്റ്ററി കമ്മിങ് ദെയർ, എ കൈൻഡ് ഓഫ് മിസ്റ്റീരിയസ്നെസ് കമ്മിങ് ദെയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു add strings of thoughts onto a main idea, and such additions are known as adjuncts. And with the help of adjuncts, with the how creatively you can add adjuncts, that is the main concern in the case of literature. And after the verb ran, you have words or groups of words that tells you where, how, and when. Okay, and when there is a jumbling of adjuncts and where comes before how or when comes before where, the writer must have a reason. Okay, he ran home quickly in the middle of the night, or in the middle of the night it was raining, comma, he ran home quickly. So നോക്കൂ, ഈ പറഞ്ഞ ക്വിക്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് എന്നുള്ള സംഗതി ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കഥയുടേതായിട്ടുള്ള, ഒരു നാരറ്റീവിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അംശം കടന്നു വരികയാണ്. ആൻഡ് വെൻ ദർ ഇസ് എ ജംബ്ലിംഗ് ഓഫ് അഡ്ജങ്സ്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നത്, ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് ഓൺലി വൺ അഡീഷൻ, ഹി റാൻ ഹോം, then the second addition, he ran home quickly, then the third addition, he ran home quickly in the middle of the night. Another addition is also possible. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആഡ്ജങ്സിൻ്റെ ഘടനയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃതിയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so when there is a jumbling of adjuncts, so literature in that sense, or a prose piece in that sense, a novel or a story or a short story for that matter, it has a jumbling of adjuncts, and where comes before how or when comes before where, the writer must have a reason.
അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ എവിടേക്കാണ് ഓടിയത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഹി റാൻ ഹോം ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് ക്വിക്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ സെൻറ്റൻസ് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നതിന് എഴുത്തുകാരന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ റൈറ്റർ. ഓക്കെ, so when there is a jumbling of adjuncts, I tell you this repeatedly, because when there is a jumbling of adjuncts and where comes before how or when comes before where, the writer must have a reason. Okay, so then and what is this writer's reason? എന്താണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ റീസൺ മീൻസ് യുക്തി, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ലോജിക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്താണ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ എഴുത്തുകാരും ഒരേ യുക്തിയുള്ള ആളുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ എഴുത്തുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയി പോകുമായിരുന്നല്ലോ. Right. So writers are different, or the logic or the way writers think or a creative artist think is different. It varies. So if we do not know the general pattern of language, that is syntax, we might not be able to make out the writer's inventiveness. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഫ്രേസൽ വെർബുകളെ കുറിച്ചും വി ടോക്ട് അബൌട്ട് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്, പാർട്ടിക്കിൾസ്, adjuncts and subjectivity, objectivity, the basic sentence pattern and everything. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചത്? ഇത്ര നേരം നമ്മൾ നോക്കിയത്. See, until and unless you have no idea about the basic structures, you won't be able to understand how the creative writer has intervened or his inventiveness. എത്രത്തോളം സർഗാത്മകതയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഒരു ഭാഷാഘടനയെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to know the basic structures. See, we have already talked about the prediction path, അല്ലേ? നോക്കൂ, കുറച്ച് മുൻപുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ വൈൽ. സെൻസ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്. സി, വി പ്രെഡിക്റ്റ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നു. വി പ്രെഡിക്റ്റ് as a reader or as a user of language, we have a sense of prediction. We feel that this is how language is going to be. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Because we know the basic patterns. The basic pattern of language is already familiar to you, and that's why you predict. But all of a sudden you have a creative writer coming there and completely destroying the expectation, the prediction of you, the reader. Okay, so this is the writer's trick, or the writer's creativity, or the writer's reason coming there. See, if you have no idea about the basic pattern of this language, the syntax of this language, you won't be able to understand how the writer has dismantled the syntax, how creatively the writer has intervened in the structure of the language. And unless we know the regular pattern of words in a sentence, we will not notice the writer's inversion of words, and so cannot grasp the special sense the writer intends to convey. So a writer is actually trying to bring a sense of a special sense or a special effect by restructuring a particular expression. For example, when comes before where, or where comes before when. ഇത് എവിടെ വരണം, എങ്ങനെയാണ്? He ran home at night, quickly എന്ന് പറയണോ? He ran home quickly in the middle of the night എന്ന് പറയണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരനൊരു പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. So if you have no idea about the basic pattern, you won't be able to understand how the writer is trying to bring in a special sense. Okay, so this is why the writer's reason is also important, or the writer's reason also influence the process of meaning making. Okay, now the individuality and creativity of a writer, or the creativity of the writer, or writer's interference, or the writer's dismantle the normal syntax and pattern of sentence making, and it creates an effect, and writers interfere differently, and the effects will also be different. ഓരോ എഴുത്തുകാരും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ എഴുത്തുകാരുടെയും ഭാഷയിലുള്ള അവരുടെ ധാരണ, ഭാഷയിൽ ഏത് തരത്തിൽ ഇടപെടാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ധാരണ, അവർ ഏത് തരത്തിലാണ് ഭാഷയെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. So all these things influence the process of meaning making, and also the craft of the text. So the writer's reason, or the writer's logic, or the writer's creativity, or his sense of creativity also plays a major role in the process of meaning making. Okay.
And now comes another factor that influence the process of meaning making, or this is known as collocations. Collocations. Collocation. What is a collocation? Every language has its own conventional word combinations, and these word combinations are known as collocations. Okay. Every language has its own conventional word combinations, and these word combinations are known as collocation. And these combinations may be noun, or adjective noun, or a verb noun, or a verb adverb, or adverb adjective combination that go together naturally in a language. So these collocations are quite natural in a language. You can't create one. നമുക്ക് പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഒരു ഭാഷയിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള അതിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കാലമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വീകരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ വാക്കുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻ. സോ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എ ലോജിക്കൽ റീസൺ വൈ ദേ ഫിറ്റ് ടുഗെദർ. So we don't know why these two words stick together. There is no logic, but it is just the conventions of the language that permit certain combination, but not certain others. I think an example will help you understand it clearly. Collocation, it refers to the words that are found together in language. It's another explanation or another definition. And collocations can be fixed. So it's a fixed expression. You can't change it. Where it is difficult to replace one word with an alternative or freer, allowing for more choice of words. Example, utter disaster. So it was an utter disaster. So look at the combination, utter and disaster. It was not a complete disaster. അത്തരത്തിലൊരു കൊളോക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലില്ല, മറിച്ച് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി an utter disaster. So it's a fixed collocation, as there are few words that can be used instead of disaster. Then make a cake, okay, is a freer collocation, and instead of and many words that can be used instead of cake. Then collocations have to be memorized. കൊളോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വരുതിയിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. യു കാൺ ക്രിയേറ്റ് വൺ, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി. ദീസ് ആർ അതർ എക്സാമ്പിൾസ്. മേക്ക് ദ ബെഡ്, കിടക്ക ഒരുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് മേക്ക് ദ ബെഡ്. ആൻഡ് ഡൂ ദ ഹെയർ, മുടി ഒതുക്കുക. ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ, okay, and released from the prison. It's not released from the hospital and discharged from the prison. ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യലും റിലീസ് ചെയ്യലും ഒരേ പരിപാടി തന്നെയാണ്. എന്ത്, നിങ്ങൾ ഉള്ളിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ബട്ട് യു കാൺ റീപ്ലേസ് ദീസ് ടു വേർഡ്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഫ്രം ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം prison, and not released from hospital and discharged from prison. And strong tea, heavy rain. It's not a huge rain, it's heavy rain. Okay, so these are word combinations. So these are collocations that are quite natural in a language. അതോ എല്ലാ ഭാഷയിലും തനതായ രീതിയിൽ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള, ഉപയോഗത്തിലൂടെ അങ്ങനെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം എക്സ്പ്രഷനുകളാണ്, വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ്. If you click on this link, it will take you to a web page where you can explore more on collocations, and I will upload this in the LMS page and you can fetch it from there. Okay, so collocations also influence meaning making. നമുക്ക് ഒരു കൊളോക്കേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു കൊളോക്കേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ കഥ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. Right, so that is why it's so significant. Okay. So I have also added some web links in the presentation, and I will upload this in our LMS page, so that can help you explore more and more from all these areas.
And the purpose of this presentation was, or this in the series of presentations was to make you aware of the different factors that can influence the process of meaning making. And the central idea I was trying to convey you was that meaning making is not a straight lens, a straight process. It's not just a linear process. Instead, many factors can influence you. And I request all of you to consider this discussion seriously, and read your textbook and explore more. And if you have any doubts, if you need any clarification, you can post it in the LMS page, or you can contact me personally. Thank you.